Hello everyone. Welcome to Word Hunt English. In this video we'll proceed learning English language. Всем привет! С вами Word Hunt English. Продолжаем изучать английский язык. Вы будете слушать текст на английском и потом с переводом. Можете слушать и учить английский на ходу. Сначала учим новые слова. Pen name, turbulent. Prominent, warden, encroaching, diligently, litter. Disgruntled, testament. Born free Friedrich Victoria Gessner, better known by her pen name as Joy Adamson, was an Austrian-born writer, painter and naturalist famous for her work raising and reintroducing big cats into the wild. Briefly considering a career of a musician or a doctor at first, in 1937 Friedrich was forced to migrate from turbulent Vienna into wild Kenya. Being very easygoing by nature, she made friends wherever she went. Soon enough she found herself very close to many researchers, biologists and wildlife conservators who were prominent in the area. Thus she spent her younger years as a naturalist, doing sketches and making observations on various flora and fauna. Her greatest work was yet to come, though. When she was 42, her then-husband George Adamson, a senior wildlife warden, was asked to protect local farmers from a lioness that was threatening them. As it turned out later, the lioness was simply protecting her cubs from encroaching human settlement. After successfully fighting the lioness off, George and Friedrich decided to adopt those little lions. Tending to all three of them at home has proven very difficult, so the couple eventually donated 2 larger cubs to Rotterdam Zoo, and took the smallest one, Elsa, for themselves. As the young lioness was growing up very fast, Friedrich has realized that soon they wouldn't be able to provide for her, so she decided to teach Elsa how to act on her own, hunt, and live in the wild. Taking this duty very diligently and treating Elsa as an equal rather than as a pet, Friedrich, who by this point has already adopted her pen name, has managed to succeed. Roughly 2 years later Elsa, now a wild lioness, brought a litter of her own, and those 3 cubs were the first ever to be born by a domesticated lioness that was reintroduced into the wild. This was an unprecedented story in a naturalist world, and soon enough Joy Adamson had the attention of both scientists and cinematographers. The story of Elsa was documented in her book, Born Free, that was also made into a motion picture in 1966. Encouraged by her first successes, Joy shifted her focus to cheetahs. While still a rather large cat and a very fast predator, a cheetah nevertheless is one of the most vulnerable species amongst its kind. They suffer both from larger and smaller predators, as well as from human encroachment. Using the techniques she learned with Elsa, Joy successfully reintroduced Pippa, a female cheetah, into the wild. Joy has dedicated 2 books to Pippa and her litter, first being The Spotted Sphinx, and the second being Pippa's Challenge.
Yet another success was waiting some years later, when Joy successfully worked on a reintroduction of an African leopard named Penny. In her later years, Joy was an activist, traveling around the world, making speeches and raising funds in order to protect the wildlife. Her life ended tragically shortly before her 70th birthday as she was murdered by a disgruntled laborer who was fired by Adamson not too long ago. Her ashes were scattered in Meru National Park over Elsa's grave as an eternal testament to the fact that we all were born to be free. Теперь вы будете слушать перевод текста «Рожденная свободной» Фридерике Виктория Гёснер, более известная под своим литературным псевдонимом как Джой Адамсон, австрийская писательница, художница и натуралист, прославившаяся своими трудами в выращивании и реинтродукции и больших кошек. Изначально думая начать карьеру как музыкант или доктор, в 1937 году Фридерике была вынуждена эмигрировать из неспокойной Вены в дикую Кёнию. Обладая по натуре легким характером, она везде находила себе друзей. Вскоре она достаточно сблизилась с учеными, биологами и защитниками дикой природы, которых в той местности было очень много. Так прошли ее молодые годы по пути натуралиста, пути заметок и набросков различной флоры и фауны. Главная работа ее жизни, однако, ждала впереди. Когда ей было 42 года, Джорджа Адамсона, тогда ее мужа и одного из главных смотрителей в национальном парке, попросили защитить местных фермеров от угрожающей их спокойствию львицы. Как выяснилось впоследствии, львица просто защищала своих детенышей от постепенно надвигающегося человеческого поселения. Успешно отогнав львицу, Джордж и Фридерике решили приютить этих маленьких львят. Ухаживать за всеми тремя дома оказалось очень сложно, поэтому пара со временем подарила двоих больших львят в Роттердамский зоопарк, а меньшую, Эльсу, оставили себе. Маленькая львица подрастала очень быстро. Фридерике поняла, что скоро они не смогут ухаживать за ней, и решила выучить Эльсу самостоятельности, охоте и жизни в дикой природе. Подойдя к этому делу очень ответственно и относясь к Эльсе как к равной, а не как к домашнему питомцу, Фридерике, которая на тот момент уже пользовалась своим псевдонимом, добилась успеха. Около 2 лет спустя Эльса, уже дикая львица, принесла собственное потомство, и эти 3 львенка были первыми в своем роде, первым задокументированным потомством у ранее одомашненной и впоследствии выпущенной на свободу львицы. Для мира натуралистов это была беспрецедентная история, и вскоре на Джой обратили внимание как ученые, так и киноделы. История Эльсы была описана в ее книге «Рожденная свободной», по которой также в 1966 году был снят фильм. Воодушевленная своими первыми успехами, Джой решила обратить внимание на гепардов. Несмотря на то, что это тоже достаточно большая кошка и очень быстрый хищник, гепард является одним из самых уязвимых видов из себе подобных. Они страдают как от больших и малых хищников, так и от расширения сферы человеческого влияния. Используя те же техники, которым она научилась, работая с Эльсой, Джой успешно вырастила и выпустила Пипу, самку гепарда. Пипе и ее потомству Джой посвятила 2 книги, «Пятнистый сфинкс» и «Пипа бросает вызов». Еще один успех ждал несколько лет спустя, когда Джой также успешно работала над реинтродукцией ее африканского леопарда по имени Пенни. В свои последние годы Джой была активистом и путешествовала по миру, собирая средства и читая лекции на тему охраны дикой природы. Ее жизнь оборвалась трагически незадолго до 70-летия. Она была убита недовольным работником, которого недавно уволила. Ее прах был развеян в национальном парке Меру над могилой Эльсы как вечная память о том, что мы все рождены быть свободными. Учите новые слова и подписывайтесь на наш канал. Пишите в комментариях свою точку зрения.